In 2012, the United Nations made a grim prediction that by 2020, the Gaza Strip would become unlivable. 7 years later, with the turn of a new decade, where is Gaza now? There are 2 million Palestinians living in Gaza. They've been living under military siege for more than 12 years. Access to land, sea, and air are tightly controlled by Israel and Egypt, which means people living here can't work, travel, or trade outside of Gaza without Israel's permission, which is denied for all but the most vital humanitarian needs. As a result, unemployment rates are as high as 47%, with more than half the population living under the poverty line. For these Palestinians, it's a situation that is only getting worse. غزة غير قابلة للحياة، يعني فيش وضعها مأساوي، يعني الله يكرمكم احنا ساكنين في مزبلة، هلقيتها فيش الشغل زي أول. يا ريت الوضع أصلا يستمر على هيك، إذا ضل الوضع هيك احنا بخير، إذا الوضع يعني صار أسوأ من هيك يعني احنا هنتدمر مش هنلاقوا ناكل. Israel's government placed Gaza under siege in 2007 in response to Hamas being elected to power. It was a move to put pressure on a political and armed resistance movement perceived by Israel as an existential threat, but many saw this as a form of collective punishment. In 2008, Israel launched a ground invasion of Gaza, killing more than 1,300 Palestinians. It launched another in 2012 and another in 2014, with the latter killing more than 2,200 Palestinians, with around 70 Israelis also killed. Israel blamed the conflict on Hamas militants firing rockets into its territory, but has been accused by human rights groups of indiscriminately targeting civilians, as well as vital infrastructure such as schools, power plants, and hospitals. In the aftermath of these conflicts, and with ongoing airstrikes on residential areas, Gaza has struggled to rebuild and to treat the injured and sick. المياه حاليا في قطاع غزة نسبتها حوالي 80% غير صالحة للاستخدام الآدمي حتى ليس للشرب. الكهرباء لا تأتي لقطاع غزة إلا ساعات محدودة. نسبة الفقر تزداد بشكل كبير. المرضى في ازدياد في غسيل الكلى والسرطانات والكثير من هذه الأمراض. الأمراض المزمنة كالضغط والسكري تزداد بوتيرة عالية. فعلا يجب تدارك الموضوع بشكل سريع وكبير، لأنه فعلا إذا استمر الحصار بهذه الوتيرة نحن في 2020 سنكون أمام كارثة حقيقية في قطاع غزة. The number of doctors and nurses per capita has nearly halved over the last 7 years. The World Health Organization says with the shortage of medicine and medical equipment, the chronic shortage of electricity, and the overwhelming demand on medical staff, Gaza's health sector is on the brink of collapse. طبعا بلا شك انه الحصار الواقع على قطاع غزة اثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية، خاصة ان هنا في قسم امراض الكلى وغسيل الكلى. طبعا يوجد نقص في المستهلكات والمستلزمات اللازمة لغسيل الكلى، يوجد نقص في الأدوية الضرورية لهؤلاء المرضى، كذلك يوجد نقص في قطع غيار الأجهزة، وبالتالي أضاف عبء أكبر علينا وعلى المرضى. With nearly half of its population under the age of 17, education is a primary struggle for Palestinians in Gaza. As the population grows, so does the demand on its schools. 2/3 of all schools in Gaza have to run double shifts to provide for their students. And even then, the average class has 39 students in it. من ناحية تحصيل الدراسي، الطالب الذي موجود مع عدد قليل جدا من زملائه يعني بياخذ مقدار كبير من الاهتمام والرعاية من المدرس، لكن عندما يكون العدد كبير جدا الصف مكتظ، أنا أستطيع أن أصحح مثلا على سبيل المثال أستطيع أن أصحح 10 20 30 كراسة في الصف من خلال، لكن بالنسبة ل 50 أو 55 لا أستطيع، أحتاج إلى وقت إضافي أيضا يكون على حساب المعلم. Basma Bassous says the large numbers also lead to the spread of sickness and disease among her students. She says a few years ago only 1 or 2 students would be away sick on any given day. Now it's at least 10 a day. She says without more resources and more teaching staff,
the situation is heading towards disaster. الوضع سيكون كارثي. احنا اليوم ما بنقدر نتعايش مع الوضع هذا في 2020 لو زاد العدد عن هيك سيكون الوضع كارثي بمعنى الكلمة. Trapped in a cycle of war and poverty, the people of Gaza are stuck, unable to rebuild, unable to leave, at the mercy of the powers that control their borders. United Nations experts now say the prediction they made in 2012 has already arrived, that Gaza is already unlivable, and that the biggest barrier to its recovery is Israel's blockade.